ci sono appartamenti disponibili. Abbiamo una lista d'odessa. Ma casualmente ce liberato un appartamento proprio questa settimana. Se interessata, potrebbe trasferirsi entro un mese. Sono molto interessata. Quella sera, mentre ero seduta nel mio salotto a guardare l'albero di Natale, il telefono era Paolo, mio figlio. Ciao mamma, come stai? Bene grazie. Ascolta, Francesca, mi ha detto di chiamarti. Preoccupata perché Anna la detto che non hai ancora lavato I piatti di ieri. Vero, mamma, non date. Ti senti bene? Mi sento benissimo, semplicemente ho deciso che non ho più voglia di lavare I piatti. Ma la casa deve essere un disastro. La casa è come l'ho lasciata ieri sera. Mamma, via che venga ad aiutarti. No grazie. Ho tutto sotto controllo. Se sicura perch, se hai bisogno Paolo, lo interrompi posso chiederti una cosa. Certo, ieri durante il pranzo, ti sei accorto di come mi ha trattato Beatrice, cosa intendi? Il modo in cui mi ha fatto sedere lontana dal tavolo, come mi ha detto di mangiare dopo tutti gli altri. Mamma, Beatrice stava solo cercando di aiutr. Ci Paolo Rimes in silenzio per un momento. Mamma, forse stai Beatrice è una brava ragazza, sono sicura che lo sia. Ma il modo in cui mi ha trattato ieri non è stato da brava ragazza. Mamma, a volte I giovani sono un po' maleducati ma non lo fanno apposta. Paolo dissi. Tu figlio Marco non mi ha mai trattata casu. Tua figlia Giulia non mi ha mai trattata casu. Beatrice la ha fatto apposta. Mamma, non pui giudicare Beatrice per una frase, detta senza pensare. Non la sto giudicando per una phrase, la sto giudicando per un atteggiamento dopo aver riattaccato mi resi conto che i miei figli non capivano. Per loro, quello che era successo, era normal che la nonna service tutti I mangias per ultima. Era normal che fosse trattata come una domestica, nella sua stessa casa, il giorno dopo, il dottor, Marini, mi chiamo, con boom. Notizi signora Benedetti, ho parlato con un investitore che è molto interessato, alla sua villa può venire a vederla domani. Ho anche contattato un antiquario per I mobili. Se vuoi, può venire a fare una valutazione dopodomani perfetto. Signora posso chiederlo, dove ha intenzione di trasferirsi? Alla residenza del Sol. Conosco quella struttura, è molto elegante. Sarà felice di quella sera. Dici che era arrivato il momento di dire la verità alla mia famiglia. Chiamai Anna, Paolo e Carla e Cheesy, loro di venire a casa mia il giorno dopo per una riunione di famiglia. Importante. Mamma cosa succede? Chi sono preoccupata? Vai spiegherò tutto domani, ma stai bene, non sei malata. Sto benissimo. Anzi non mi sono mai sentita meglio. Il giorno dopo, alle 3 del pomeriggio, I miei tre figli erano seduti nel mio I piatti del pranzo di Natale erano ancora in cucina, ormai al terzo giorno. Potevo vedere che erano tutti a disagio per il disordine. Insolito allora, mamma, dis Paolo, di cosa volevi parlarci? Ho preso una decisione importante ho deciso di vendere la casa. Il silenzio che si gufua cosa disana finalmente. Ho messo la villa in vendita. Ho anche deciso di trasferirmi in una residenza per anziani. Mamma cosa stai dicendo, Cheese Carla? Non pui vendere questa casa, la casa di famiglia, la mia casa caresi, poso, farn quello che voglio, ma perch, Cheese Paolo, cosa successo che ho capito qual il mio posto in questa famiglia. Cosa intendi, Cheesana? Intendo che durante o pranzo di Natale ho capito che, per voi non sono la nonna che ospita la famiglia, sono la domestica che serve il cibo. Mamma, non dire cose g inizio Carla, vostra figlia Beatrice mi ha detto di mangiare dopo tutti gli altri continuai come se fossi una cameriera, non la padrona di casa. Mamma, Beatrice non voleva offenderti. Jessicahla. Forse no, ma il fatto è che nessuno di voi ha detto niente. Nessuno di voi ha pensato che fosse spagliato. I, miei figli si guardarono tra loro,
chiaramente, e dis anio, mama disana, se sentita, offesa, si despias, ma nan pui vender la casa per questo, nan la sto vendendo per questo dizzy, la sto vendendo perch, ho capito, che arrivato, il momento, di pensar, a me stessa, ma questa, casa, epna, dricordi, double quotes, dis Paolo, ste, li portero con, me, ma nan ho paio, bisogno di una casa, di 400 metri quadrati, per conserver, I ricordi, e dove andre. Cheese, Carla, alla residenza del Sol. E una bella struttura dove patro avere la mia indipendenza, ma che campina quando lavoglio. Ma I pranzi, di Natale, Cesana, dove li faremo, nan lo so, risposi, onestamente, forsuno, di voi potreb, ospitarli, ma, la nostra case, sono troppo, piccole, double quotes, inizio Paolo. Allora potrit, andare al ristorante, suggeri non, e la stessa Jessica. No! Concordai noi, la stessa cosa. Ma forse ora, di cambiare, mamma, disana, se il problema, e Beatrice, passiamo, parlarle, il problema, nani solo Beatrice, dissi, il problema, e che tu di voi date, per, scantato, che io, soro, sempre qui, sempre disponibile, sempre, pronta, a serviri, maio nan, sono una domestica, sono vostra madre, e marito rispetto noi ti, rispettiamo, inizio Paolo, davvero, allora, perch nessuno, mi ha oatato, avrei piato, il pranzo perch nessuno, ha pensato, che forse anch'io, volevo sedermi, e godermi, la compagnia della famiglia, in vista di correre avanti e indietro dalla cucina, I may figli rimasero in silenzio, mamma, finalmente Anna, se cambiamo, se facciamo la cose, diversamente, ripenserai alla vendita, no risposi firmemente la decisione, e pressa ma, mamma. Anna, ho attentato Annie, nan so quanti, Annie, mi, restano, ma voglio che, siano, Annie in cui, sono trattata con dignità se nan posso, averli, in questa, famiglia, li avrò altrove. 3 settimane dopo, la villa era venduta, l'investitore, aveva pagato in contanti, e l'antiquario, aveva comprato tutti, I mobili di, valori, quello che, restava, lo avevo donato, in beneficenza. Il giorno del trasloco, solo Marco, mio, nipote, venad, aiutarmi, gli altri, erano tutti troppo occupati. Nona, dismentra, caricavamo, la mi oldtime, scatali nell'otto, mi despias, per quello che e successo, a Natale, lo so tesoro risposi to say sempre stato diverso, gli altri non capiscono, non ancora, ma forse un giorno, capiranno, ti mancherà questa casa, guardai la villa, dove avevo, vissuto per 50 anni, dove avevo, cresciuto, I miei figli, dove avevo, ospitato, centinaia di pranzi, e sin famiglia, dissi, onestamente, ma non mi mancherà, sentirmi invisible, alla residenza del Sol, fui accolta come una regina. Il mio appartamento era piccolo ma elegante, con una vista sul giardino, e tutto quello di cui avevo bisogno per la prima volta in anni. Nessuno si aspettava che cucinassi, pulissi, o servisi qualcuno. Il primo pranzo al ristorante della residenza fu una rivalizzazione. Mi sedetti a un tavolo con altri residenti, e per due or nessuno mi chiese di alzarmi per prender qualcosa, nessuno mi trattò come una domestica, ero semplicemente Lucia, una signora che si godeva un buon posto in buona compagnia. 2 mesi dopo il mio trasferimento, Anna mi chiamò, mamma, come stai? Sto benissimo, risposi. Sinceramente, non mi sono mai sentita meglio ascolta. Abbiamo pensato di venire a trovarti domenica. Va benissimo. Sarò felice di vedervi volevamo anche chiederti se ti va di venire a pranzo di domenica per il compleanno di Roberto. Grazie dell'invito. Dissi ma domenica prossima, oggi è un impegno. Cosa vado al teatro con alcuni amici della residenza, Anna sembro, sorpresa. Il weekend dopo, vado in gita al lago.
di como, con, il gruppo, di Naggio, mama, sei sempre, occupata. Dissi con, un sorriso, che le non poteva vedere, e meraviglioso, quando Anna e I suoi figli vennero a trovarmi quella domenica, rimasero colpiti dal mio appartamento e dalla residenza, nona, questo posto, e bellissimo, dis Marco, sd mi piace mo2, esembri. Diversa dis Anna. Diversa cum, più, felice, lo sono, mamma, dis Anna mentre stavamo, bevendo, il nel mio salottino, mi dispiace, per quello che è successo, e Natale aveva ragione, lo so, abbiamo spagliato tutti. Soprattutto Beatrice e Giovanni, impera noi possiamo, imperu anche noi, guardai mia figlia, che per la prima volta in anni sembrava veramente dispiaci, toi dissi modo vere dimostra molo, cum, trattandomi cum vostra madre, non cum la vostra dimostra, rispettando la mia decisione, e soprattutto non dando, mai più per scontato, che sarò sempre disponibile per voi, lo faremo, promise Anna. Te lo prometto. Vedremo, dssi.sei, mesi dopo, per il mio 83esimo compleanno, la mia famiglia, organizzo una festa, nella sala evente della residenza, del Sol, tutti erano presenti, inclusa, Beatrice, Chasey, scuso, sinceramente, per il suo comportamento, e Natale. Non mi dispiace davvero non mi ero reso conto, di quanto fossi stata mal giocata. L'importante, e che te, ne sia reso conto, resposi durante, la festa, guardai la mia famiglia, che rideva e scherzava con I miei nuovi amici della residenza, per la prima volta in anni. Nan dovevo alzarmi per servire. Nessuno. Nan dovevo cucinare, pulire o preoccuparmi di niente. Ero semplicemente la festeggiata. Seduta al posto d'onore, trattata con il rispetto, che meritavo, le mangia dopo, ditto Beatrice che Natale. Ma ora ero io che decidevo quando, dove conci mangiare, e finalmente dopo, 82 anni, stavo mangiando per prima, fine della nona dis Beatrice, prima di, uscire, la prossima volta non devi fare tutta questa fatica, possiamo, ordinare qualcosa, da fuori, Per il pranzo di Natale, nella mia casa, va bene dissi, troppo stanca, per discutere, l'ultima macchina spark dal violetto, rimasi sola nella mia casa I piatti, sporchi, erano ammucchiati in cucina, la bricioli coprovano il tavolo. E l'odore del cibo si mescolava con quello dei profumi e del coloni che la famiglia aveva lasciato nell'aria. Mi sedetti sulla mia poltrona preferita nel salotto e guardai l'albero di Natale che scintillavano. Sotto saranno ancora alcuni regali che I bambini avevano dimenticato. E sul tavolo saranno I resti del pranzo che nessuno aveva pensato di aiutarmi a pulire. Le mangia dopo. La parole di Beatrice continuavano a risuonare nella mia testa, come un disco rotto, non era solo quello che aveva detto, ma il modo in cui l'aveva detto, come se fosse un peso, un inconvenient, qualcuno di cui occuparsi dopo, over soddisfatto la persone importanti, per 50 anni avevo ospitato la mia famiglia in questa casa, avevo cucinato migliaia di pasti, lavato montagni di Agni Angolo per renderla accogliente per loro avevo aperto la mia porta e il mio cuore, credendo di essere il centro della famiglia. Il punto di riferimento per tutti. Ma oggi avevo capito, la verità non ero il centro della famiglia. Ero solo la cuoca, la cameriera, la donna del polizzi. Ero util finch servivo il cibo e pulivo I piatti, ma nel momento in cui volevo sedermi e godermi la commedia della mia famiglia, diventavo un inconvenient, le mangia dopo, mi alzai dalla poltrona, e andai in cucina, a guardare il che mi sbuttava piatti, sporchi, ovanc pentel, da lavare, avanzi, da sistemare, or di, lavoro mi aspettavano, come sempre dopo, ogni pranzo, dfamiglia.ma. Mentre guardavo quella montagna di piodi sporchi, presi una decisione, che avrebbe cambiato, tutto, nan li, avrei lavati, nan quella sera, nan il giorno dopo, mai più, in vise. Andai nel mio studio e tirai fuori il telefono.
era il giorno di Natale, ma sapevo che il mio agente immobiliare, daughter Marini, controllava sempre I messaggi. Buonasera, daughter Marini dissi alla segretaria telefonica. Sono Lucia Benedetti. La chiamo per dirle che ho deciso di vender la villa. La prego di richiamarmi domani mattina. Urgent. Riattaccai il telefono e guardai intorno al mio studio. Ali foto di famiglia sui muri, ai ricordi di una vita intera ai mobili, che, Giuseppe, io avevamo, scelto insieme, le mangia dopo, bene, se era casucce la mia famiglia, mi vedeva, se ero solo una, domestica nella mia stessa casa. Allora era ora di cambiare le cose, domani avrei iniziato a vender tutto. La casa, I mobili, tutto quello che avevo, costruito, in 50 anni di matrimonio e 27 anni di vedovanza, e quando, la mia famiglia, si fosse chiesta avrebbero, fatto, il prossimo, pranzo di Natale, avrebbero, scoperto, che la loro, domestica, aveva, deciso di andare, in pensione. Per sempre. Il suono del telefono, mi sveglio, alle 8 del mattino, del 26 December, era il daughter Marini, il mio, agente, immobiliare che reclamava, come promesso, signora Benedetti, dis la sua voce professional, ho ricevuto, il suo messaggio, sicura, di voler vender la villa. Sicurissima, risposi, sedendomi, sul bordo, del letto quanto tempo, si vorrà bi dipende. Una proprietà come la sua, in quella zona con quel giardino, direi che, potremmo trovare un acquirente entro 2 o 3 mesi. Troppo tempo, dissi niho, bisogno, di meno, signora Benedetti, se ha fretta, potrei contattare alcuni investitori che coprono case per ristretterlo, rivender, affrano meno. Del valore di mercato, ma chiudono in poche settimane, quanto meno, circa il 20% in meno del valore di mercato. Feci rapida, la villa valeva circa €1.200.000. Con il 20% in meno, avrei avuto quasi €1 milione. Piucce, sufficient per quello che avevo in mente. Va bene dissi, contati questi, investitori signora, sicuri una decisione. Molto importante, daughter Marini, ho attentato anni ho appena capito che la mia famiglia mi considera una domestica, sono sicurissima. Dopo aver riattaccato mi vesti sessi in cucina. I piodi sporchi del pranzo di Natale erano ancora ld esattamente dove li avevo lasciati la sera prima. Normalmente la vista di tutto quel disordine mi avrebbe messa in ansia, ma quella mattina mi limitai a preparar un caffè e sedermi al tavolo della colazione, ignorando completamente il caos intorno. E mi, mentre bevo il caffè, feci una lista di tutto quello che dovevo fare vender la casa vender. I mobili egli, aghetti di valere trovar un nuovo posto dove vivere decidir. Cosa dire alla famiglia il punto 4 era il più Part D, mi voleva semplicemente sparire senza dire niente, lasciare che scoprissero la verità quando fossero venuti a trovarmi, avessero trovato la casa vuota, ma un'altra part D, mi quella più matura, sapeva che dovevo gestire la stagione con dignità, ali dici, il telefono, squillo di nuovo, era Anna, mia figlia, ciao mamma, come stai? Hai dormito bene? Benissimo, risposi, voi, siete, arrivati bene, a casa, tutto bene, ascolta, mamma, volevo, ringraziarti, di, novo, per il pranzo, era delizioso, prego, cara, volevo accusarmi, se non ti abbiamo, aiutato, abbastanza con I piatti. Quando siamo, arrivati a casa, Roberto mi ha fatto, notare che, ti abbiamo, listata con tutto, che lavoro interessante almeno qualcuno si era, accordo, non ti preoccupare, dissi, non li ho ancora lavati. Come non li hai ancora lavati, cheese una sorpresa, mamma, non idete listare, I piatti sporchi. For sto cambiando, risposi, mamma, stai bene ti senti male. Mi sento benissimo, anzi mi sento meglio, di quanto non mi sia, miaco, sentita da Annie. Ok, Gisiana. Chiaramente confusa. Ba. Se hai bisogno di aiuto.
perpulari, poso passari più tardi, non serve, grazie, ho altri piani per oggi. Dopo aver riadicato, chiamila mia, amica Margherita, che viveva, in una residenza per anziani di Luso deltra, part della città. Lucia disquando sent la mia voce cum, e andato il pranzo di Natale, estato ... illuminante risposi. Margherita, ti piace, vivere alla residenza del Sol. Mi piace, moltissimo, perch milo chidi, sto pensando di anch'io, in una residenza, davvero ma, tu hai quella villa, meravigliosa ... Ma sto pensando, di venderla Lucia cosa e successo, la raccontai tutto, il pranzo di Natale, il modo in cui era stata trattata la parole di Beatrice. Margherita, ascolto senza interrompere. Lucia, disquando ebbi finito, mi dispiace tanto, ma sai cosa? Forse arrivato il momento di pensare a te stessa e quello che sto facendo. Bene allora ti dico che qui alla residenza del Sol siamo tutti molto felici. Abbiamo una vita ogni giorno, un ristorante eccellente, un giardino bellissimo e soprattutto siamo trattati con rispetto, ripete e quello che voglio anch'io. Voglia che ti faccia visitare la struttura mi piacerebbe quella pomeriggio. Margherita venne a prendermi e mi portò alla residenza del Sol. Era un posto elegante e accogliente, con appartamenti indipendenti, per chi voleva privacy, e spazi comuni per chi cercava compagnia. Ogni appartamento ha una cucina spigo, la direttrice mentre mi faceva visitare. Ma abbiamo anche un ristorante, dove si può mangiare, se non si ha voglia di cucinare. E la vita abbiamo corsi di pittura, giardinaggio, lettera, ginnastica, dolce. Organizziamo gite, spettacoli, teatroli, concerti, se sempre qualcosa da fare, e la famiglia possono venire a trovarmi. Naturalmente anzi organizziamo anche pranzi speciali per la famiglia, ma oggi con un sorriso qui sono gli ospiti che decidono quando e come ricevere la visita, gli ospiti che decidono non la famiglia che si aspettano di essere serviti quanto costa. Cheesy 3.000 euro al mese per un appartamento con una camera da letto tutto incluso. 3.000 euro al mese con 1 milione di euro dalla vendita della villa. Avrei potuto vivere LD per quasi 30 anni senza preoccupazioni finanziarie. L'odore del tacchino arrosto riempiva la casa mentre sistemavo gli ultimi dettagli per il pranzo di Natale che aspettavo da 27 anni consecuado da 27 anni consecutivo. La tavola era apparecchiata con la mia migliore porcellana e ogni superficie della mia villa di 400 metri quadrati brillava per la pulizia perfetta che avevo ottenuto, lavorando per 3 giorni. E ho tentato, anni, preparare il pranzo di Natale per 18 persone non era più come una volta, ma era una tradizione che tenevo cara al cuore. La mia famiglia si riuniva ogni anno nella casa che avevo condiviso con mio marito Giuseppe per 50 anni. La casa dove avevo cresciuto, ai miei 3 figli, la casa che ora era diventata il centro del nostra celebrazione familiare. Nonna Lucia, dove metto questi regali, cheese mio nipote Marco, il figlio di mia figlia Anna, entrando con la braccia caresce di pacchetti sotto l'albero caro. Resposi asciugandomi le mani, sul grembiule, e grazie per l'aiuto. Marco aveva 24 anni ed era sempre stato il più gentile dei miei nipoti. Studiava medicina all'università e spesso veniva a trovarmi per aiuto. Con la faccenda di casa o semplicemente per fare due chiacchiere, non hai bisogno di aiuto in cucina cheese. Secondo mi verso I fornelli. No tesoro e tutto sotto controllo. Dissi controllando il tacchino nel forno. 3. Un'ora d'overboro. Arrivar tutti sei sicura. Sembra che tu abbia cucinato per un esercito aveva ragione. Oltre il tacchino, avevo preparato lasagna, arrosto di vitello, contorni vari antipasti, e 3 diversi dolci. Era forse troppo per 18 persone, ma volevo che tutti avessero qualcosa che gli piacesse. Sai com, dissi con un sorriso. Aver troppo
Sibo che troppo poco, lavorata era che, cucinare per la famiglia mi, dava ancora un senso di scopo, da quando Giuseppe era morto, 5 anni prima, questi pranzi erano diventati, I momenti, più importanti, dell'anno per me. Erano l'occasione per vedere tutti insieme per sentirmi ancora utile. Per ricordare a me stessa che ero il centro di questa famiglia. Alle 12:30 iniziarono ad arrivare I primi ospiti. Anna, la mia figlia maggiore, entrò con suo Roberto e I loro due figli, Marco e Giulia. Seguirono mio figlio Paolo con sua moglie, Francesca, e I loro tre bambini. Infine arrivo mia figlia più Giovanni, Carla, con suo marito Stefano, e la loro figlia Beatrice. Mamma, la casa è splendida come sempre di sana. Abbracciandomi sola soglia devi aver, lavordo per giorni, è stato un piacere, risposi anche in realtà ero esausta. L'importante è che siamo tutti insieme nonna Lucia. Gridarono, I bambini, più piccoli, correndo verso di me, per I loro sorrisi e la loro energia, mi riempirono il cuore di gioia allora tutti a tavola, annunce dopo che, ebbero, sistemato I capoti e salutato, tutti. La tavola era apparecchiata nel mio salotto principal. Con la tovaglia di lino che, ricamato a mano quarantani, prima e I piatti della nonna di Giuseppe, avevo disposto, I posti con cura, mettendomi alla testa del tavolo. Come tradizione, voleva per la padrona di casa. Ma quando tutti iniziarono a sedersi, notai qualcosa di strano, nessuno si sedeva nei posti che avevo assegnato, invis sistemando, l'astiando, vuto il posto, a capitovola, scusate, dissi ma, io dovrei sedermi o nonna, dis Beatrice, mia, nipote di 26 anni. Con un sorriso, che non mi piac, per niente, abbiamo pensato, che forse, era meglio se ti, sedavi dall'altra parte. Casu pui alzarti più facilmente, per servire. Come se fossi, la cameriera in vis, che la padrona di casa. Maio ho sempre seduto a capitavola dissi cercando di mantenere il tono legaro nonostante, la confusion che previva. Ma ora che, sei più anziana. Interven, Francesca, la moglie di Paolo. E meglio, se ti sedi, in un posto più comodo, più anziana. Come se lodami, aves improvvisamente rizzo, inadata a sedere al mio posto nella mia stessa casa, va benedessi, non volendo creare una mi sedetti nel posto che mi avevano assegnato, o l'altra estremità del tavolo. Vicino alla cucina. Il pranzo inizio, io mi alzai continuamente per portare I piatti, riempire bicchieri, e assicurarmi, che tutti, evasero quello di cui, Bastonio era quello che avevo sempre fatto ma per la prima volta in 27 anni. Mi sentivo più come una domestica che come la nonna che ospitava la famiglia. Nonna, potresti portare un po' più di vino. Cheese, Stefano, il marito di Carla, nonna, manca il pane, agoyance, Roberto, nonna, I bambini, vorrebbero, un po' più di dolce. Ogni richista mi faceva alzare dalla sedia, interrompendo il mio guardavo la mia famiglia che ridava e scherzava, mentre io corrivo, avanti e indietro come una cameriera. Mamma sedati e mangia, di sana a un certo punto. Il cibo si starà, ma ogni volta che mi sedovo arrivava un'altra richista, un altro bisogno, un'altra cosa che dovevo fare. Verso la fine del pranzo quando stavo portando il caffè, sentai Beatrice parlar con sua cugina Giulia, questo posto è incredible. Stava dicendo Beatrice, guardandosi intorno, immagina che festi si potrebbero fare qui lo so, respose Giulia. È sprecato per una persona sola. Soprattutto alla sua età, aggiunse Beatrice. Non può, mica vivere qui, per sempre alla sua età. Come se fossi già morta, ragazzi, dissi avvicinandomi con il vassoio del caffè, di cosa state parlando? Oh, nonna, dis Beatrice con quel sorriso falso che stava iniziando a odiat. Stavamo solo, dicendo quanto è bella la tua casa. Grazie, risposi, servendo. Il caffè è stata la mia casa per 50 anni. Ma, ora che sei sola,
dis Julia, non pensi che, sia troppa, grande per te, no risposi firmemente. Mi pie severe spazio per quando veneta, a trovarmi, Manona, insistet, Beatrice, Devi imitar, che e difficile, da mantenor. Tut questa stans, tuto questo giardino, Mila cavo, benissimo, dissi, AKC. In realtà, la manutenzione della casa stava diventando sempre più impegnativa che te la cavi. Dis Beatrice, con tono condescendent. MAA, 82 anni. Forserebbe meglio, pensare a qualcosa, di più, gestibile, un'altra parola che odiavo, il momento peggiore arrivo, quando stavamo, servendo, il dolce. Avevo preparato, il tiramisù, il pandoro, e la crostata, di mil che, piaceva, tanto, ai bambini. Stavo tagliando, la porzione quando, Beatrice, si alzo, e mi, si vicino, nonna, dis perch non ti cdci pensiamo, noi a servire il dolce, non se problema risposi lo sto no, insisto, gisi Beatrice, prendendomi, gentilmente, ma, firmamente, per, il braccio, tu, hai già fatto, abbastanza. Mi guido verso una sedia, nell'angolo del salotto, lontana dal tavolo dove la famiglia stava ancora mangiando e ridendo. Io non ho ancora mangiato il dolce protesti. Oh, dis Beatrice. Come se si fosse appena ricordata della mia esistenza. Le mangia dopo. Le mangia dopo. Nan nonna mangia dopo. Opui mangiare dopo. Le come se fossi una estranea. Una domestica qualcuno di cui non importava. Mi sedetti sulla sedia nell'angolo, guardando la mia famiglia, che mangiava, il dolce che avevo preparato, nella casa che avevo pulito, al tavolo che avevo apparecchiato, e per la prima volta, in attentato, anni di vita, mi senti completamente invisible. Le mangia dopo, continuava a risuonare nella mia testa mentre guardavo, Beatrice che distribuiva la porzione del mio tiramisù come se fosse la padrona di casa. Nessuno sembro notare che ero seduta da sola nell'angolo, nessuno mi chiese se volevo il dolce, nessuno si accorse nan, stavo partecipando alla conversazione, ero diventata un fantasma nella mia stessa casa quando finalmente tutti ebbero finito di mangiare. Iniziarono I preparativi per Andersen. I bambini correvano per la casa raccogliendo I loro regali, gli adulti si mettevano, I capote, e si scambiavano, gli ultimi saluti, grazie per il pranzo, nonna, dis Anna, dandomi un bacio, sulla guancia, è stato delizioso come sempre, grazie oggiensero gli altri, uno dopo l'altro, come se stessero ringraziando una cuoca piuttosto che la nonna che li aveva